de întreaba asta. Avem niște imagini de ultimă oră. Este erupția unui vulcan în Hawaii. Imaginile sunt spectaculoase. V-am zis, domnul Badea, să nu mergeți anul ăsta în Hawaii în vacanță. Uite, chiar mi-era poftă. Ți era, nu? Da. Tu așa eu mă ceva duc pe Valea Zălanului. Foarte tare pe Valea Zălanului. Eu vreau să merg. Priviți, doamnelor și domnilor, imagini incredibile cu erupția vulcanului în Hawaii. Sunt imagini de ultimă oră, imagini... Să scoată subtitrarea, că se înțelege greșit. Da. Nu, burtiera era pentru altceva. Da, să nu pară că am dat foc noi românii la ceva. Foarte puternice imaginile astea. Parcă se întâmplă niște chestii așa în perioada asta. În Canada, 3 milioane de hectare ard, în Hawaii rupe vulcanul. Canada sunt 457 de focare, dintre care 263 nu pot fi controlate. Poate ar trebui să ne mai ducem pe la vulcanul din Hawaii, sigur, e incontrolabil. Dar asta va conduce la scăderea temperaturii pe Pământ. Da? Da, smogul ăsta filtrează lumina solară și, ca urmare, scade temperatura la nivelul solului. Nu e o glumă. În România, temperatura e destul de scăzută, adică de obicei în iunie era mai căldușor. Acum... Imaginile și din Canada și din New York. Deci e incredibil cum au ajuns la New York și cum e pericolul pentru sănătate uriaș. Da, pica mea acolo și stau în casă. Nu ies, calitatea aerului e pe roșu. Eu ți-am spus să nu ne luăm penthouse la New York. Vezi ce dreptate am avut? Și eu îi tot sfătuiesc să-și ia în BRICS, să-l lasă încolo de America. Domnul Ciuvică, domnul Badea, Hong Kong ar fi. duceți-vă în vara asta în vacanță în Maldive, pentru că s-ar putea să dispară. Acum duc. Aoleu. Da. Păi și acum spui? Păi acum avem informația și materialul. Să dispară cu totul? Păi uitați, deci la ce probleme climatice sunt în momentul de față, e un pericol major pentru Maldive, chiar să ajungă la dispariția acestor insule. Haideți să vedem materialul foarte tare. The Maldives is the Indian Ocean's jewel in the crown. Playground to the rich and very rich, sun-drenched beaches and white sand. For years, the locals have had it all. Fresh fish you could literally drag home, fruit and vegetables in abundance, and plenty of tourist dollars. So what could possibly go wrong? Well, this. The science is fairly certain. The sea is rising, and the Maldives will probably sink in some time to come. Global warming, climate change, call it what you will, according to the experts, will cause the sea levels to rise, and rise by about a metre come the end of the century. Now, that may not seem like much, but that's about as high above sea level as the Maldives are today. And that's about the height that I'm standing at now. A rise of 1 metre would see the Maldives literally go under. The first country to be drowned because of global warming. It is unthinkable. Here they are, 1,192 islands scattered like pearls across the sea. Breathtakingly beautiful, but like so many other low-lying countries around the world, dangerously vulnerable. The Maldives has already had a taste of nature at its worst, when hit by the Boxing Day tsunami. It swallowed up whole islands and killed more than 80 people. A disaster made worse because the Maldives' natural defences are already down. It's coral reefs, an early victim of global warming. These islands exist because of the coral reefs. Without the coral reefs, they wouldn't exist at all. They'd just erode away very quickly. Charlie Veron is an Australian scientist on a mission. He's the World Authority on Coral Reefs, and he's come to the Maldives to find out whether these tiny, fragile islands can be saved. For literally millions of years, the corals have never been exposed to the temperatures they're being exposed to now.
and they're simply not designed to take it. These islands rely on their coral reefs for protection, a kind of frontline defence against erosion. But now they're being broken down, literally bleached to death in hot seawater. We're in for a changing climate like we've never imagined before. We're going to be witnessing whole cities being destroyed through the sea level rise. And in Australia, what can we expect? We can expect the destruction of the Great Barrier Reef, for sure. For the people of the Maldives, though, this nightmare is already upon them. Aziz, this was originally the island, huh? That's right, yes. This was the beach earlier. All this area that you see here, this was the beach. And all this area has now been eroded over the last 6-7 years. Aziz is a marine biologist who works at the Banyan Tree Resort, an island that's literally being washed away. I think we have lost about 10-12 meters of beach here from this side. So it's a constant fight against nature for us now. For me, this is quite a sight. I visited 8 years ago and I walked right here on what was then dry, hot sand. This, I would normally be standing dry. That's right, yes. Sand is being pumped back onto the island to stop it whittling away. It's a daily battle. Aziz and his colleagues are even trying to create artificial reefs, growing coral on steel rods by zapping them with a very low dose of electricity. So this is what it looks like. Yes, this is a 5-year-old piece from our experiment. What you see in the center is the steel rod.